Otto Addo aba trend ni mu. Otto Addo ena ye Black Stars coach ono eye kofa bai. O wako asaya basan kofa. Na ono ena ose. In fact, onim se rebuilding a year the Black Stars no national team no. Enye juma ketwa. Na juma emu odden angasa ni ro ya sisi ano wafai. Onwa na odeto ho ko ya yasan akofra na ba. Wasen abeso ro no mu no. Onim de eda nanim. Na ose the first two matches no against Nigeria and Uganda na no friendly matches. Honom enoka say in fact we're reflecting on the team's current state, any challenges at team no ewo na emom no obehwe de obetumi aye se na ebeye at team no ebetumi akọ back to the glory days na Black Stars ebobola na untumi mena ofufuo ni ade no obema sa ade na ba say the Black Stars ebobola ni penalty eduane enim obi kra tumi de eduane ko stadium ho o di ni na no mo bobo so first na ranka Black Stars hu donti amanfo fufu to me say ni ade. Now, despite a year 2-1 defeat at Nigeria for Edema Ghana, any 2-2 draw against Uganda, no, Otto Addo say, in fact, he sees the vision until himself Black Stars, no, a year. Now, Otto Addo appointment, no, comes after a year, some struggles be a team, no, Nancy Omuko, especially Omo Etumi Efeli Poto, Ewo Africa Cup of Nations tournament, Omo Akono. Now, Otto Addo essay, the appointment, it signifies a renewed effort ebebua amaya address shortcomings of a year the Black Stars, na sisi ane de omo se Ghana ebetumi qualify akọ the 2026 World Cup. Na Ghana be facing Mali and Central African Republic June ebe eno ena ebehu se ombetumi akọ anomu ntumi nko. Sa aso na ebehu se team no changes kakra omaye no ebetumi aboa ama team no ejina ne naso anase enjina ne naso